שלום וצהריים טובים גבירותיי ורבותיי, כמה דברים לי אליכם. אנחנו עוד מעט בצהרי היום, 12 בצהריים, עוד מעט אנחנו ב-8 בנובמבר. אנחנו נדבר על יישוב העוטף, טלפון שקיבלתי ממש לא מזמן, לפני 20 דקות, מאדם מכובד, לא ילד, עם ילדים וכנראה גם נכדים, ומעל 70 אביבים הוא מבלה כאן בינינו, הביא רעיון מאוד מאוד נחמד, נדבר על זה. אני אראה לכם סרטון של דוקטור שיבה מארצות הברית על הציונות. דוקטור שיבה, למי שלא זוכר, דיבר הרבה נגד הקורונה וכל הדברים האלה. ונדבר על כך שמעלים את התדר, הדף של מעלים את התדר בפייסבוק חזר לתפקד לעת עתה. אז לפני שאני בא, המים שם רותחים כבר, אני הולך לעשות לי קפה, ואני שם לכם בינתיים שיר הללו של אלון מיטב. אנא שתפו את השידור, זה תלוי רק בכם, אני כבר חוזר. תודה רבה, ונשתמע עוד כמה דקות. הללו, הללו, בתקע שופר, הללו, הללו, בתופו מחול, הללו, הללו, בנבל וכינור, הללו, הללו, שמעת הללויה, הללויה, כל הנשמה הללויה, הללויה. הללו, הללו, בתקע שופר, הללו, הללו, הם בתופו מחול, הללו, הללו, בנבל וכינור, הללו, הללו, במינים ועוגב, כל הנשמה תהלליה, הללויה, כל הנשמה תהלליה,
שלום, צהריים טובים לכם. למרות שערכתי שידור אתמול בערב עם חיים יטיב, ואני ממליץ לכם לצפות בו, להאזין, למי שעדיין לא, ואתם לא חייבים. החלטתי לצאת לשידור הבוקר, אני אשתדל שהוא לא יהיה ארוך כל כך, האמת החלק הכי ארוך בשידור הזה זה דווקא הסרטון של דוקטור שיבה, לפחות זה מה שנראה לי כרגע, אבל 3 דברים לי אליכם, אולי קצת יותר, אבל 3 שאני רואה לנגד עיניי ובעיני רוחי. 1, שיחה שקיבלתי, טלפון שקיבלתי לפני כחצי שעה, מבחור, מאיש מבוגר, שאולי אני לא אומר את שמו כרגע, לא יודע אם הוא רוצה שאני אומר את שמו, אז אני מעדיף לא לומר את שמו. והוא אמר לי, תשמע שי, אני עוקב אחריך, אתה עושה עבודה טובה, כל הכבוד, מאוד אוהב את מה שאתה עושה. צריך ליישב את העוטף. משפט פשוט. 3 מילים. 3, סליחה. לא קורא לי בדרך כלל הטעויות האלה. 3 מילים. צריך ליישב את העוטף. 4 מילים. אמרתי לו, תראה, אני לא ירד עכשיו עם אשתי והילד וזה. הוא אומר, לא, יש אנשים לזה. אמרתי לו, מי האנשים? צריך, בוא תעלה לשידור, בוא תדבר, אפילו בטלפון, לא בווידאו. הוא אומר, לא, עוד לא, אני צריך לחשוב על זה, צריך לאבד את זה, זה משהו הקמתי איתו הבוקר, או הלכתי לישון איתו אתמול בלילה. בגדול, מה אני רוצה לומר? אני מסכים איתו. צריך לרדת לעוטף וליישב אותו. אני לא יודע מי. אולי אנשים שיש להם פחות מה להפסיד, זאת אומרת אנשים אולי בלי משפחות כרגע, בלי ילדים, או כן בעלי משפחות, אבל לרדת בלי הילדים. לרדת רק גברים. וכמובן כדאי שיהיה גם נשק. כמובן שכדאי הרבה דברים. אני רק משתף שיחת טלפון שהייתה לי לפני כחצי שעה, עם איש אמוני, איש מאוד נחמד, עם ישראל וארץ ישראל לנגד עיניו, ואהבת ישראל בליבו, והוא שיתף משהו שמאוד הדהד בי, ואני מסכים עם זה לגמרי. וזה בהלימה עם הודעה קולית שמישהו השאיר אצלי בקבוצה בטלגרם, שאמר, במקום לרכז את החיילים במקום מסוים, צריך לפזר אותם בגזרה ההיא, בגזרה ההיא, בגזרה ההיא, בגזרה ההיא. עכשיו, יכול להיות שזה מה שעושים ממילא, אבל זה מה שגם אנחנו צריכים לעשות בשביל להגן על הארץ. אני לא מאמין שאני אומר את זה, זה כאילו שאנחנו בשנת 48, או דומה לכך. אבל הנה אנחנו כאן, בתקופה הזו, בעת הזו, בזמן הזה, ואנחנו נאלצים לעשות את מה שעשו אמא ואבא וסבא וסבתא. וזה להילחם על חיינו. אז נכון שעוד אין לי את הרישיון המיוחל לאקדח, וכל החרטה הזה של הרישיונות, זה נראה לי רק חרטה לזרות לנו חול בעיניים, כחלק מהמאמץ הגטאי, או הגטואי, להונות אותנו שוב, כך או אחרת, עם קלצ'ניקוב או תבור או מצ'טה, יכול להיות שאנחנו שוב צריכים ליישב את הארץ, לעשות את מה שאמא ואבא עשו בזמנו, כן. אז זה אחד, אני מסכים איתו, אני עדיין אין לי את הפרטים, אני פשוט משתף אתכם בשיחת טלפון, ואמרתי לו שאני גם הולך לשתף אתכם בשיחה הזאת. זה דבר ראשון. ליישב את הארץ, חזרה. דבר שני, שלח לי הבוקר רונן סרטון של דוקטור שיבה. דוקטור שיבה מדבר לא רק על הציונות, אבל הוא מדבר על הציונות כאידיאולוגיה עולמית, שחברים בתנועה הציונית, הרבה מאוד אנשים שיהודים, לא יהודים, זה לא העניין בכלל. אותנו בלבלו, אותנו הונו, אותנו הטעו מילדותנו, גם את אמא ואבא, כן? אז אני רוצה שנראה תכף את דוקטור שיבה בסרטון שלו, אבל אני אנצל את ההזדמנות הזאת, ולהגיד, וזה הדבר השלישי, שהוא קצר. לפני כחודש, פייסבוק חסם לי את שי דנון, הפרופיל פייסבוק שלי, עם קרוב ל7,000 עוקבים ו5,000 חברים, ואת הדף מעלים את התדר, עם 17,000 לייקים וכ-21,000 עוקבים, לא שפייסבוק אי פעם, לא שהגעתי אי פעם לתפוצה הזאת, כי פייסבוק מצנזר, אבל הוא מחק לי את 2 הדפים העיקריים שלי, ובכלל זה עוד כמה קבוצות ודפים שאני ניהלתי או whatever. כעבור כמה ימים יצאה לי חברה וכתבה לי מכתב, ושלחתי אותו לפייסבוק, וביקשתי להחזיר את הדף ואת הפרופיל, כי א' ב' ג' ד',
התבשרתי הבוקר על ידי אחד העוקבים, חבר בוריס, שהדף חזר, אז עכשיו השידורים הם גם בדף של מעלים את התדר. אז האם אני חושב שזה יימשך להרבה זמן? כנראה שלא. מי מנהל את הדף? שלמה מזרחי. אז אנחנו נראה כמה זמן זה יימשך, אבל כרגע השידורים גם במעלים את התדר בפייסבוק, שזה נחמד, כי אולי נגיע ליותר חשיפה. אז זה היה הדבר השלישי. הדבר הראשון, הרעיון של יישוב העוטף. הדבר השני, תכף נראה, זה הסרטון. והדבר השלישי, זה בעצם הדף של מעלים את התדר, חזר לתפקד בפייסבוק. שוב, אני משער שלא לאורך זמן, אבל גם זה משהו. בואו נראה את הסרטון של דוקטור שיבה, אני רק אזכיר, אני אכניס אותו רגע ואני אעצור אותו, אוקיי? אני רק אזכיר, זה לא דוקטור שיבה, שנייה. Let me clarify one thing, because it's my understanding, my opinion. טוב, תכף נראה דוקטור שיבה, זה דוקטור שיבה, רואים אותו? רק שתראו אותו, רק שאני רוצה שתזכרו בו. דוקטור שיבה, גילינו אותו בתקופת הקורונה, מי מאיתנו? הוא מהנדס, יש לו חברה למתמטיקה ולחיזוי דברים, או משכמו ומעלה, הוא מקסטה מאוד נמוכה בהודו, כך הוא מעיד על עצמו, תכף תראו, זה לא מתורגם לעברית, אבל יש תרגום לאנגלית, וזה באנגלית די פשוטה, למרות שהיא מהירה מאוד. עדיין הסרטון הזה חשוב, אני אסביר לכם למה. מעבר לעובדה שהוא מדבר על הציונות, ומה שהוא אומר חשוב מאין כמותו, ומחבר עוד כמה נקודות שאנחנו בעיקר, אנחנו יודעים, עוד אותם. הוא מדבר על, איך קוראים לו? קנדי ג'וניור, על כך שהוא משת"פ, וטאקר קרלסון, וטראמפ, וכל החבר'ה שם. עכשיו, על קנדי ג'וניור, מי שאומר שהוא לא, הנה הוא נגד חיסונים, הוא נגד חיסונים, אליסון מקדאוול עשתה עליו תחקירים, והראתה כמה שמצד אחד הוא נגד חיסונים, מצד שני הוא מקדם אנרגיה ירוקה, הוא בעד סגרים, הוא בעד חיסונים בטוחים ויעילים, לא חיסונים לא בטוחים ולא יעילים. ולכן, מה שאומר כאן דוקטור שיבה, וזה באמת סרטון מעולה, ואני כבר כותב לו תוך כדי, אני עכשיו אמשיך, בזמן שתראו את הסרטון, אני רוצה לראיין אותו, אני לא יודע אם הוא יסכים, כי בסך הכל מי אני, ישראלי קטן, עם מעט קהל, אבל לא יודע, עכשיו הוא רצה נשיאות, הוא רצה נשיאות בצורה עצמאית, כנגד הטראמפים והביידנים והקנדים וכל האחרת הזה. בואו נשמע מה יש לו לומר, אדם מרתק, חריף מאוד, גאון, הבן אדם גאון, שומעים את הדיבור שלו, הבן אדם גאון, לא בוחל במילים, אומר את האמת בפנים, בואו נשמע מה יש לו לומר. שיבה המציא את האימייל, נכון, שיבה המציא את האימייל כשהיה בן 14, שתבינו על איזה גאון מדובר, אוקיי? וכן, הוא אדם סבבה לגמרי. אם היה פה בישראל, אני איתו במפלגה. אבל הוא לא. וכאן יש לנו, כן, מי יש לנו פה? פייגלין שעושה שידורים. זה לא באמת מפלגה ולא באמת תנועה. אבל נאחל גם לו וגם לכולנו בהצלחה. טוב, אז נכנסים לשידור של שיבה, ואחרי זה אני בטח תפגשו אותי שוב, אני מגדיל, לגמרי. אגב, רונן, אני אומר, אני דיברתי על זה כבר לפני שנה, שקנדי ג'וניור, וזה נכון אגב לכל מי שעובד עם קנדי ג'וניור ומשתמש במידע שלו נגד החיסונים, כן, עם כל, איך קוראים להם, החבר'ה שעובד איתם בחו"ל, וגם פה בישראל, כאילו שהם בסך הכל טובים, אנשים טובים, בכוונה טובה, אבל קנדי ג'וניור, הוא קונטרול, אופוזישן. טוב, בואו נראה את הסרטון ואני אחזור עוד מעט. בהצלחה, תהנו, אני חוזר אחורה טיפה, נתחיל, זה המראיין, אבל רוב הזמן קנדי ג'וניור מדבר. יאללה, יוצאים לדרך, אני משתיק את עצמי, תהנו. Let me clarify one thing, because it's my understanding, my opinion, that Zionism has nothing to do with Judaism. Zionism is a political mess, and Judaism is a religion. Right. It's a political ideology. So I think the broad thing we need to think about is this. It's really about the deception of what's going on. So the deception is taking the real thing, giving a version of it, and then replacing it, okay? And that's what Kennedy is. Booby fucking Kennedy, and that's what everyone should call him. And YouTube should allow this, and you should promote it. It should be put into their keyword algorithms. That if you call him RFK Jr., they should penalize that, because that's what this guy is. If you look at his entire family's history, they're pure evil. They're a satanic family, right? But again, the deception. They take Satan's spawn and make them look like they're great people. The father, Joe Kennedy, was a smuggler, right? A murderer, essentially a mobster. John Kennedy was a complete scumbag. He had VD as a teenager, couldn't even get into the Navy. He was reckless. He was a fool. But fools with enough money and satanic power get elevated. The father got him into the Navy. He blew up a major ship, major
major blunder. Reed did that to make him look good, right? He's the one who brought the pure devil, Kissinger, into the White House. And this is all 1960. 1960, under the Kennedy administration, is when Satan took over the United States. That's if you want to put a number on, a date, think about 1960. And it was Kennedy, the agent of Satan, John F. Kennedy, and Kissinger. And by the way, everyone gets involved in, who killed Kennedy? Oliver Stone, let's make a movie. Guys, this is mobsters fighting mobsters, okay? They're all mobsters. And if you, as an individual, are spending all this time figuring this out, that's exactly where the devil wants you. These people are devils. The devil A may fight devil B. He may use devil A's consorts to do whatever they do. It doesn't matter to us. So if you look at the entire lineage of the Kennedys, pure evil. Booby fucking Kennedy promotes Big Pharma by saying, I'm going to get them to make safe vaccines. You see very clever serpent-like words. He promoted lockdowns, and yet he confuses all these people. And by the way, most of the people he confuses are of mammon and matter. They want to sleep with Bobby Kennedy. A lot of these women, right? They want to be part of the Kennedy chic. But when you look at the facts and you were truly a godly person, wait a minute, this guy endorsed Hillary Clinton 3 times. Fact, go look at it openly. Wait a minute, Hillary Clinton is all about Monsanto and GMOs and destroying our natural environment, which they've done. Over here, Kennedy runs an organization called River Keepers. So he gives the image that he's fighting for clean water, but over here, he promoted Hillary Clinton. Facts, deception. And you have to look at that. And anyone who says he had to do that because he's in the Democratic Party, that's deceiving yourself. Fact, 28 women, at least he banged while he's married. His wife was so distraught, she hangs herself. And by the reports where she was putting her hands in the news trying to get it off. That's what people say. People should go do their own research. And then he buries her. And during the burial ceremony, they act like they're doing it among the Kennedys, prays over her coffin, deceiving everyone, has his PR agency take those beautiful pictures, release them. The next day, without permits, they exhumed her body and moved it to an unmarked grave. This is pure deception. Wow. It's all about manipulating people, looking at what they actually did and putting a veneer on it. This guy, and you can keep going on, right? During the entire COVID scam, couples were taking principled stands. One guy said, I am for the vaccine. And the mother said no. And people divorced. But you have to give it to them. They took their principled stance. What did fucking Kennedy do? In his own family, first of all, he tells you, and it doesn't matter what year or what time, 5 years ago, he puts out a video. I am pro-vaccine. I believe in full vaccination of all Americans. What does that mean? That means he's okay with the government intervening and jabbing you. He vaccinated all of his kids. But for these 20 years, he's been the head of the quote-unquote medical freedom movement. Come on, deception, making money off of that. But no one talks about this on mainstream media. It's right there in front of us. And then in the middle of, in 2022, he has a party at his home. Everyone has to be vaccinated with the mRNA vaccine before they come. When that story is discovered, he blames his wife. She wears her pants in the house. Aha, wait a minute. People took principled stance. You didn't, and you're promoting yourself as a leader. This is pure deception, devil. Now, the guy says he's for Children's Health Defense Fund, but you're okay for the butchering of the Palestinian people and supporting actually the butchering of the Israeli people. Because if you support Zionism, and he hangs around with people like Sheldon Adelson and Adelson's wife, we're the biggest Zionists in the world who fund Zionism. So all the data is right in front of us, but the satanic media will make him look like he's in opposition to them. That's how clever they are. Ooh, Bobby Kennedy against the vaxxer, and he's right, but they promote him and they will actively make me invisible because I'm the real agent. Our movement, Truth, Freedom, Health, is a real force against it. So they're even afraid to make me controversial now, Mike, because they know when people dig, wait a minute, this guy's a real deal. So the idea is they make you invisible, right? And then you get to Netanyahu. This guy's Lucifer incarnate, in my view, along with Kennedy, because Netanyahu, the people of Israel themselves have been figuring out Netanyahu. You have to talk about, it's not Hamas versus Israel. This is about the people versus those in power. And by the way, all of these Arab leaders have never supported the Palestinian people. They've let the butchering take place. They've let the concentration camps. They only intervene when it's convenient for them. Saudi Arabia, a destructive organization. Iraq, all of these so-called Arab leaders have never supported peace really in that region. They've used and abused these people. And all the religious leaders, the Vatican, the Islamic mullahs, right? It's a disgrace that Hindus are supporting. I've met with Modi. I'm disgusted that he's supporting this onslaught, okay? But the bottom line is this. It is us versus them. It is good versus evil. And the good is the people of the world, regardless of what nationality, religion, and the them is a 0.001% I call the swarm, who are truly agents of Satan. And I wanted to talk about Kennedy, and that's just an example. We could go to Trump, we could go to Elon Musk, we could go to Fucker Carlson, we go to all of them, okay? Vivek the Snake. You don't get mainstream media attention unless you're an agent of the devil. I'll repeat that again. If you're on mainstream media and they are interviewing you, asking your opinion, Joe Rogan, all these people, you are an agent of the devil. That's where we're at. You're an agent of fucking Satan. And that's the point. The issue with Zionism is black and white. There's no gray area. I have a very good friend of mine who's a Jewish professor. It's not even a gray area. You have to take a principled stand, right? No,
the thing that blows my mind, okay, we all know about Mossad. We all know about CIA. We all know about the intelligence agency for the Five Eyes. They knew this attack was coming, and they allowed it, I believe, to create a distraction because Netanyahu is in big trouble over there politically, and now everybody's taking their eye off that ball and they're over here. But this is all orchestrated, in my opinion, from what I can tell. What do you think? Yeah, the first tweet I did was the piece of shit Netanyahu orchestrated this because in Israel, everyone can go look at it. It's memorialized, which is good. He did this because there have been massive protests against him. He's a corrupt, fraudulent human being. He's an organized criminal. Even the people of Israel hate this guy, okay? More people in America are convinced to support Netanyahu than people in Israel. But the point is, Netanyahu is part of this organized crime network. It's a crime syndicate. So he's always protected. How is a guy who's most hated in Israel become the prime minister, right? You have to ask these fundamental questions because elections aren't selection in Israel either. So over the last 2 years, I was in Israel about 3 years ago. And even then I remember at an event at a hotel, Netanyahu was there, came in and out. And that's when everyone was pissed with it, this guy. Okay. So this guy's a fraud. He's corrupt. He's pure evil. And the people of Israel have had enough with him. So this is very convenient. And look at the timing. It's fascinating. October 10th, Columbus Day, period. And it's the same day Booby fucking Kennedy announces he's going as an independent, steals my slogan, declare your independence. Pure devil. Booby Kennedy, to everyone listening, literally comes to my website, sends his agents to our meeting. They scribe stuff down. We have all these examples, word for word, replicating stuff, putting it into their messaging. This is devil, pure devil. Okay. When I exposed him in 2020, I did 10 videos exposing him. He got so upset, he created a blog post saying devil's work, saying I am a vaccine maker. I run a mathematics company which figures out combinations of compounds. Then he said that I am friends with Bill Gates because at one of my company's websites, we get a 10% discount off for Microsoft. We're a Microsoft business partner. And then he said, I work with the Clintons. The worst things you could say, I had to sue him. He kept running away from not being served. And then he defaulted. And then my own lawyer, who's a Zionist, Hoodlum, did serve him properly. So I have to take on that case. So you see, the devil is involved in protecting the agents of the devil. So I know these people on a personal note, okay? And it's important for people to understand that when you look at Zionism, you have these ancient philosophies of Judaism, right? Christ was a Jew, right? There are the non-Ashkenazi Jews, and they would have looked physically very different than Christ, okay? A lot of the Ethiopian Jews who came to South India, they probably would have looked more like me, frankly, okay? And so there was a huge trade between South India, Egypt, and Greece, right? A lot of people may not know, but St. Thomas is buried in India, in Chennai, in South India. Yes, right? And there's actually in Kashmir a tomb where they say Jesus died around 71. There's a great book called Jesus Lived in India, and that's what I believe. I believe when he fled at 2 years old, he went there, he became a yogi, he came back, he changed water into wine, he disappeared again. When he was on the cross, he could go into deep meditation. When they put the mirror on his lips, it was actually an opiate. They put him into a deep sleep. They slowed down his heart. Most people are up there 3 days. He was there 3 hours. They wrap him in a shroud. He leaves. He's spotted by Mary and Martha, and he went to India, and that's where he's buried. Yeah, I think there's a very fine word when you look at the old Aramaic, the word resurrection and resuscitation. I know Tamil, which is one of the oldest languages in the world, and I know English. People who haven't had access to other languages, particularly ancient languages, very subtle things can change the entire meaning, all right? But it's a longer discussion, but the bottom line is the University of Nalanda in India in ancient times, scholars came from all over the world, and there's a body of evidence to say a lot of the disciples, including Christ, were in India. And in fact, wonderful book was done looking at all the places in the Old Testament, the names of them, they match 1-to-1, not in the Middle East, but actually North India and Kashmir. All the regions they talk about match in that region. So the point is, we don't even know the history of the world. Victors write the history books. Right. So as president, I would do a real history of the world analysis and bring scholars together. But nonetheless, if you follow this deception through, we don't truly know our history. All these religions have been taken over. Come on, the Vatican, you're telling me you speak for Christ? Are you fucking crazy? I think I shared yesterday in an interview, this woman I knew used to hang out with the cardinals in the Vatican. And she said the most disgusting thing when she was at dinner with them, 4 of them were sitting around a table arguing who had the bigger ring and the emerald where it was from. These people are not, this is Satan, okay? So if you think the Vatican is representing Christ, you're out of your fucking mind. If you
think the modern mullahs and the Islamic religions are representing the work of Muhammad, you're out of your fucking mind, okay? If you think the Brahmanical model of the caste system is representing yoga and Indian systems of medicine, you're out of your mind, okay? So all of this is pure deception. Just like Kennedy sending his people, stealing our material. I did a big talk, and this is the central thesis. My run for president is the tip of the spear of a global movement, and it's about you. He does a video exactly like that, okay? So, and I have all the emails between Booby Kennedy, which I may release within one of his guys who worked with them, talking about how he will take the position of being the not so obvious establishment versus a true warrior to deceive people, okay? But so he understands this. See, Satan actually understands this dynamic, and Satan is conscious. Trump is just a fucking idiot, okay? Trump is also an agent of Satan, but a little bit lower, okay? He doesn't have the brains to understand this. So he's just used, all right? But people like Booby fucking Kennedy, people like Netanyahu, these are pure agents of the devil. But whatever way you're in, you don't deserve to be a leader of any people, right? Because you're serving the devil. So Zionism was a complete twisting of the ancient teachings of Judaism, right? And so that's what they've done. They take teachings, they hijack them, and then they speak the words of God. Like Kennedy hijacking my stuff, speaking the words, literally speaking our words. So I think the real thing, Mike, is, and I think if you believe in God, I think God has done this purposefully to realize when they say the meek will inherit the earth, I have a very different view of that statement means. When it says a meek will inherit the earth, it means those people who want to be of materialism. I think the word meek means something not what we think. I think meek means the people who don't have a lion heart, who are not courageous, who do not want to fight evil. They can have the earth. That's what I think Chris is really. You can have the earth, and the people who are true warriors who truly want to fight evil, they will be given access to heaven. And heaven is a state of consciousness, you see? So my view on this is that this is really a test. Do you have the discernment to recognize Kennedy, Netanyahu, Joe Rogan? These are the agents of devil right now. Vivek the Snake, Trump, Fucker Carlson, go down the list, right? These people, it's obvious to see Nikki Haley's a scumbag. It's obvious to see the Bushes are scumbags. It's obvious to see Clinton as a scumbag, right? But the harder thing is to see Kennedy. The harder thing is to see Trump as a scumbag. And this is why he's running as independent, because he knows we reached about 500 million people. In spite of their trying to make me invisible, the word is out there. So they probably had a meeting, and this is my thesis. They said, fuck, we need to figure this out. People are breaking from both wings of the establishment. Dr. Shiva has figured this out. He has huge brand equity among people who truly want truth, freedom, health. Booby, run as an independent, steal all of his shit. Just steal it, because the courts are owned by them by the time you sue them. And that's what they're doing. So it is not coincidental. He announced his run for independence on October 9th, the day that they're starting to do the bombing of Gaza. This is all time. And it is also the day that the stock market should have tanked. Wall Street knew the war was going to occur before. It is no coincidence that you let people in paratroopers come in with guns. I've been to Israel. The place is a police state. I was there 6 weeks. The fucking police state. Okay. Everything that Mossad and the Israeli engineers always talk about how great they are, how satellites detect anything. And by the way, on October 5th, Netanyahu authorized a raid with all of his fanatics into the Aqsa Mosque, which is the most sensitive place when you go to Jerusalem, in Jerusalem. So all of this was orchestrated. You have to be a fucking idiot if you don't understand this was orchestrated. It was orchestrated by Netanyahu, orchestrated by Kennedy to do his announcement, okay? It was orchestrated by Wall Street, and all of these people are part of the Zionist organized crime swarm network, every single one of them. So for the Americans listening here, I'm the only presidential candidate. My entire life has been fighting Zionism, my whole life. Zionism and Brahmanism, this concept of bloodlines, ruling versus meritocracy. That's what this is about. The satanic model is that bloodlines and your birthright controls your position in the world. The view of God, or the true teachings, are that it is your work. It is your hard work. What you do to serve humanity that lifts you up at what level you're in society. And that's a concept of benevolence and compassion, right? But they have lifted up people who have no right to rule over us. And then on top of it, to add insult to injury, these people speak our words of the people and manipulate people to do them. But we have a historic opportunity right now, Mike, because the son of low caste Indians who somehow made it here, got all their fucking degrees, excelled at everything they did, figured out their system, and is educating people. Our movement, Truth, Freedom, Health, is really the framework that teaches people what is truth, freedom, health, what are the mechanics, the system dynamics of manipulation, okay? And how do we win? Which is us going bottoms up, us not using Satan or the devil's infrastructure, because social media is owned by Satan now. The government, the Zionists, the unholy alliance. Elon Musk is a complete Zionist hoodlum. And he's also a major deception. He's the one who was brought in to give all these conservative idiots that think, oh yeah, we have free speech. He is doing censorship 10.0, where they put guys like me on, but they shadow ban you. They put you in a digital cave. So we live in a world of deception, absolute deception. But
but if you look at October 9th, Kennedy announces he's running as an independent. That's when they move into Gaza, all right? Wall Street was supposed to tank. When you look at all the data, it should be tanking right now. And so I felt that what they wanted to do was tank it. They needed a war, and then they're going to do quantitative easing. Those three things are what they're going to do, because the entire economy of Satan is not built on work. It's dim if people follow these satanic individuals from Kennedy to Netanyahu to Joe Rogan to Tucker Carlson to Trump to Nikki Haley to Vivek the Snake, right? Yes. But the thing is, Mike, that our movement exists now, and it's global. And our movement is the only force on this planet which can destroy Satan. I really believe that. And I say that because we have integrated the teachings of the ancient teachings with modern system science. That's a discovery that I made in 2007. I figured out that the ancient teachings, the true spiritual teachings, and engineering system science are one. And what's fascinating about that, what are engineers, plumbers, electricians? They actually do God's work. Engineers cannot bullshit. You make something, if you have to make this bottle, this is engineering. And either it's going to, if you make it right, it's going to withstand shock. A politician, can any one of these people, can they describe how this bottle was made? They can't. Can they make a computer? Can they write software? My job is I'm still a full-time engineer and scientist. I created email as a 14-year-old kid, created multiple companies. I know how to solve freaking problems. These guys create problems. And the question to everyone listening is, do you have respect for yourself? But more importantly, do you want to be on the side of Satan or God? It's a very simple question. Right. And if you want to be on the side of God, you have to recognize we live in an extraordinary time right now. And the run for president of the United States, I'm the only one, and you can look at my entire history from the age of 4, totally transparent, who's been fighting these people on a personal level and winning. By all accounts, Mike, there's no reason I should even be fucking here from where I came from. Born a low caste Indian, right? How do I make it to the United States? How do I get degrees, 4 degrees from MIT Excel? How do I then not sell out? How do I then figure this shit out? How do I then create the movement for truth, freedom, and health? It was my run for Senate in Massachusetts, which figured out the backdoor portal into Twitter. It was my run that exposed the fact that the election systems in gross detail. It was my run that was the first one to call out Fauci. Truth, freedom, health. That's what we did. And during that window, 2020, we got all this shit out there in those 9 months. 500 million people came to know about that before they clamped down. So what's, I think, real fascinating is that there was a period where the forces of good let us get our message out there. And that's what they're fucked with. So now they try to make me invisible. And Mike Lindell, complete dolt. He took my work, threw all sorts of other shit in and sold pillows. Trump took my work on the election stuff, made $500 million, didn't do anything. Booby Kennedy took my work and wrote a book on Fauci, but didn't say shit against Fauci in 2020 when it mattered. March of 2020. He promoted lockdown, Satan's work. Tucker Carlson had access to all of my stuff in 2020 when we won the federal lawsuit showing the government is controlling social media companies. Him and Glenn Greenwald sat on it for 2 years, then brought out the story because they wanted to own it and manipulate people. So Satan tells the truth when it's convenient for him. Right. That's what Satan does, and has his agents tell the truth, not so the full truth will be revealed, to manipulate them back to them. So exposing truth, being a podcaster, exposing truth, you're not fucking doing any work. I'm sorry. Right. Did you tell the truth at the right time? And did you mobilize people on the ground? That's what we did in 2020. In the physical cold, we went and organized massive anti-lockdown protests. And we won many vaccine mandate protests. We taught people how to fight. So the issue for everyone listening is, do you want to be a fucking fool and follow satanic people like Kennedy, Netanyahu, Joe Rogan, Tucker Carlson? Or do you want to embrace the fact that I made it this far and our movement is here and you will never have this choice again? So that's what this is about, Mike. It's in a very real way. The Shiva for President campaign is for truth, freedom, health. I'm one of us, man. And it's impossible not to admire your courage, and you got one big set of balls. And I respect that. I applaud that. I appreciate that. And I tip my hat to you. And I know it might be a long shot, but I hope you win. I will support you. And how do we get you on the ballot in every state? So basically everything we do, Mike, is all volunteers, right? So the best way, again, the reason we're doing this campaign is so people can get involved, right? It's not the way you get on the ballot, Mike, is every state has different rules. You have to collect different number of signatures. Yeah. And the way you're supposed to do that in the legal way, the right spirited way, you're supposed to actually have support, and your supporters go out and they go door to door and they collect signatures. You know what these other devils do? They don't, because they don't have any support, they actually pay consultants who you pay them and they go get the signatures for you. It should be illegal, but it's allowed. So in every state, so that's why they collect money, because they don't have any support. It's all top down. Bottoms up is people can go to Shiva for President, click on the volunteer button. People should do that right now. And then they can go whichever state they are in. We have leaders now in every state. The leaders will teach them how to collect signatures. They collect the signatures. And by the way, they're supposed to also collect signatures. Everyone has to. But they cheat, Mike. Everything they do, they cheat. I've been out there collecting signatures. You won't find Kennedy or Vivek the Snake or Trump out there. In fact, when I ran for office, I never even saw them collecting signatures. I'm convinced they have a sweatshop where they pay people in some boiler room, and I'm convinced about this.
this. That's how fraudulent they are. We actually went and got our signature. So anyway, people should go to shivaforpresident.com, click on the volunteer button, and you can volunteer. And every Saturdays, we have our volunteer meetings. So everything we're doing, Mike, is by the rules. It's all about people getting and doing the hard work. People can be part of this movement, right? Yeah. They don't have to do something extraordinary. They can just do the simple thing. That's it. And they can go to truthfreedomhealth.com, become a warrior scholar, right? Educate their children. We've created that learn, teach, and serve model, Mike. The innovation here is the knowledge, and we've made it accessible. Yes. So the individual, while they're working hard, can still participate. Because we working people, we don't have the time to collect money all day and scam people. We want to be potent, and that's what we've created. Right. For you guys out there, I hope you've enjoyed this. I hope you've learned a lot. I hope perhaps you've started to wake up and have eyes that can see and ears that can hear the truth now. And here's someone that wants to address the problems in the world and try to help us get out of this mess that has been created by the elite. So Dr. Shiva, thank you so much, and God bless you, and keep up the good work. Thank you very much. And thank you. Thank you so much. Well, all right, see you later, Doc. God bless. Bye-bye. כן, מזכיר לכם את זה, אשתי תמיד מזכירה לי, הפעם היא לא כאן, אבל נזכרתי לבד. מי שרוצה לתמוך, מוזמן, שמתי קישור לתמיכה. תודה רבה שאתם כאן, חוזרים לשידור. לגבי מהירות הדיבור של דוקטור שיבה, גם אם זה ערוך לדיבור מהיר, הבן אדם מדבר מאוד מהר, גם מסרטונים אחרים שלו, גאון, להבדיל איך קוראים לו? I think the world, the universe, שהוא גם נחשב גאון, אבל הוא מדבר מאוד לאט, דרך מכונה, וזה כמובן בלי לצחוק על אף אחד שבמצב כזה, רק עליו, איך קוראים לו? סטיבן הוקינג, שמשתף פעולה עם שקרי נאסא. בכל אופן, דוקטור שיבה מדבר באמת מהר, אוקיי? קחו את זה בחשבון. טוב, מדבר מהר, ברור, המסר עקבי, ומה אני אוהב בבן אדם הזה גם, שהוא בדיבור שלו הוא יורד לעובי הקורה, הוא קצת מזכיר לי אותי, אבל הוא פשוט הרבה יותר טוב, הרבה יותר חד, הרבה יותר חכם, הוא פשוט בדיבור, מקנדי הוא מגיע עד לשטן, זאת אומרת, מהקורונה, פאוצ'י זה, בום, הוא קושר הכל ביחד, כולל ציונות, כולל עבודת שטן, דברים שאנחנו דיברנו עליהם לא פעם ולא מעט. אוקיי, אני מזכיר לכל מה שהצטרף לא מזמן השידור. קיבלתי לפני כשעה שיחת טלפון מאדם מאוד נחמד, אוהב ישראל, שאמר צריך ליישב את העוטף חזרה, צריך לרדת לשם אנשים בהמונים וליישב את היישובים. לא צריך לשאול אף אחד, זה יישובים קיימים, אפשר לגור בהם. אפשר לגור בהם. אפשר לקרוא לשוב למשפחות שירדו לשם, אבל עדיף בלי ילדים ונשים, אלא רק גברים, ולהתחיל לשקם את המקומות האלה ולהתחיל לגור בהם, ואותו דבר אולי כדאי לעשות בגליל. דבר שני, דוקטור שיבה על הציונות, בעצם הסרטון שראינו עכשיו, אני יכול להיות שפייסבוק שוב יצנזרו לי את הדף, בגלל הסרטון של דוקטור שיבה, נחיה ונראה. ודבר שלישי, הדף של מעלים את התדר, בפייסבוק, מעלים את התדר, raising the frequency, אני אשים אותו כאן רגע, חזר לתפקד באופן מפתיע, הפרופיל שלי הקודם עוד לא, אז אני שם כאן גם את הדף שמעים את התדר. עוד כמה דברים, יצא פרסום של יואב נצר על כך שאנחנו הולכים אולי להיות מותקפים, ואולי אפילו ב-11/11 מדברים על התאריך הזה, כל הזמן מדברים על איזה תאריך, ואיזה משהו שיבוא, לא יבוא, כן יבוא, לא יבוא, ועכשיו תיזהרו, עכשיו תיבעלו, עכשיו, אז אני לא יודע מה נכון ומה לא, אבל אני רק מוצא לנכון לומר, שיואב נצר הוציא הודעה על כך ש4 חזיתות אמורות להיפתח, זה לא כיף לדעת את זה, זה לא כיף בטח אם זה יהיה נכון, אני מאוד מקווה שלא, ואני מאוד מקווה שלמרות כל מה שלמדנו אתמול בשידור עם חיים יתי, ולמרות כל מה שאמר עכשיו דוקטור שיבה, ולמרות כל המידע והידע שאנחנו צוברים באשר לחיים שלנו ולמיקום שלנו כאן בארץ ישראל, על האדמה הזאת, עם כל הערבים והמוסלמים, ואלה שרוצים להרוג אותנו ואלה שלא רוצים להרוג אותנו, אני מאוד מקווה ששום דבר מהנבואות הזעם האלה לא יתגשמו, אתם יודעים, טיפה חוך שם של מחשבי קיצים, אני מקווה שלא נגיע לזה, אני מקווה שזה יעצר עוד לפני כן, ואני מקווה
שכשהמשיח בא, או הגאולה מגיעה, כל אויבינו יעבדו, כל העמלק ימחה, וגם אם לא, אז אנחנו נסיים את העבודה. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתי כאן בשידור הזה, תכננתי לעשות שידור יותר קצר, אבל דוקטור שיבה היה לו סרטון, היה לו מה להגיד, שיהיה בריא. כתבתי לו, אגב, במהלך השידור, כתבתי לו שאני רוצה לראיין אותו, שידור חי, גם לדבר עליו, גם על קנדי, על כל הפייק ארצות הברית שיש, וגם על ציונות. תודה רבה לכם, חפשו מעלים את התדר בפייסבוק, תעשו פולו, ובואו נראה מה יהיה, כמה זמן נחזיק מעמד בדף הזה. יאללה, שיהיה רק טוב, אני מסיים עם שיר שלי. לא, אני אשים את אלון מיטב, בשיר חמדתי, שזה בעצם קאבר, מילים ולחן אמיתי נאמן, פשוט אני מאוד אוהב את השיר הזה. אז בואו נשים את זה, ואני אגיד לכם צהריים טובים, ושנדע רק בשורות טובות. כל טוב, להתראות, ביי ביי. חמדתי אל השדות, בואי, בואי, על רגלייך הקלות, קומי, קומי, השדה ירוק רחב, נטייל בו יחדיו. חמדתי אל השדות, בואי, השדה ירוק רחב, נטייל בו יחדיו. חמדתי אל השדות, בואי, אל המלאך, זוהר בליבך יפתח, יא בינתי אל הפרדס רוצי. גברי אל המלאך, אור באפלה שלך, לבבנו התעורר בואי. ישראל אל השלום, בואי, בואי, רב לך להג מלחמות, קומי, קומי, מול החושך השחור, נר לנר ידליק לחור. ישראל אל השלום, בואי, מול החושך השחור, אבא לידליק לחור. ישראל אל השלום, בואי. ובלילה בחשאי בואי, בואי, את כנפייך הצפורות פתחי, פתחי, יד ביד נוחז